Ndza mi xeweta eka mixo wa namuntlha lawa I mahungu ya Xitsonga eka channel 500 ya Starset na page ra Galaxy Universal Network eka Facebook. Ndzi xeweta na valanguti lava humaka ematikweni mambe laha tikweni nkulu ra Afrika. Mina hi mina KURHULA MKANSI muhlayi wa n'wina wa mahungu. A hi languteni tinhlokomhaka eka nkarhi lowu. Va National Coronavirus Command Council va vile na nhlangano wo vulavula hi ku ya ematikweni man'wana. Holobyenkulu wa tidyondzo ta le henhla u vulavurile hi level 1 ya lockdown. Holobyenkulu wa swo famba Fikile Mbalula u nyikile tidyondzo hi manana Winnie Madikizela Mandela. Hi sungula mahungu eka siku ra namuntlha. Va National Coronavirus Command Council va vile na nhlangano ku vulavula hi ku pfula ka tibodara no ya ematikweni man'wana tanihi loko tiko ri ri eka xigava xo sungula xa lockdown. Holobyenkulu wa COGTA u vule leswaku tibodara no ya kumbe ku vhakela matiko man'wana swi ta pfumeleriwa kusukela ka siku ra namuntlha. Holobyenkulu wa vuxaka na matiko man'wana na le Dipanda u vurile leswaku tanihi loko Afrika-Dzonga yi amukela vanhu vo huma ematikweni mambe va ta nyikiwa milawu leyi va nga ta yi landzelela loko va ri laha Afrika-Dzonga. U vurile leswaku tanihi loko murhangeri wa tiko a vurile hi n'hweti ya Nyenyankulu leswaku xitsongwatsongwana xa COVID-19 xi na nghozi na leswaku mfumo wu tekile goza ro hlayisa vaakatiko na vutomi bya vona na sweswi ku ta va na milawu leyi nga ta sirhelela vaakatiko va Afrika-Dzonga. Pandor u vurile leswaku va ta tiyisa milawu yo lwisana na xitsongwatsongwana xa COVID-19 tanihi loko ku ta va vanhu va ku huma ematikweni mambe naswona u vurile leswaku a va nge amukeli matiko hinkwawo hikuva matiko man'wana ya ha ri na nhlayo ya le henhla ya lava va vabyaku hi vuvabyi bya corona. U vurile leswaku ku ta pfuriwa ti-airport tinharhu ntsena ku va ti amukela vanhu va le matikweni mambe. A hi languteni. In order to enhance the protection of our population and all who are resident in South Africa, and to ensure that we don't have a spread of the pandemic to a degree where our health systems would be unable to cope. So we've now arrived at a point, happily, where the infection rates have begun to go down. The number of persons who have lost their lives is in decline, and we believe that we can now accelerate the process toward a return to a more normal set of business for South Africa. Of course, as you all know, we're in a context of a new normal, so very little will be the same as it was before COVID-19, but gradually we are returning to the life that we would like to see of an active economy, of a bustling South Africa. We are very pleased then that we will be, from the 1st of October, easing travel restrictions. We've agreed that we will gradually open our borders and ports of entry for international travelers, primarily in the first instance for business and some leisure travel, and other aspects of travel such as investors coming into South Africa, sea crews that need to spend a short time having docked at our ports. So we still are in a restricted domain, but we are gradually. Holobyenkulu wa Home Affairs Dr. Aaron Motsoaledi u vurile leswaku lava va nga laha Afrika-Dzonga hi tivisa va ta engeteleriwa masiku ya vona ya mpfumelelo ku fikela lembe leri taka hi n'hweti ya Sunguti. U vurile leswaku va Home Affairs va ta ya emahlweni no tirha no nyika ti-ID na switifiketi hi nkarhi wa xigava xa sungula xa lockdown. A hi languteni. The Department of Home Affairs is extending the validity period of legally issued visas which expired during the lockdown period to 31st of January 2021. You may remember that when the lockdown started, we announced that all the people who are on visas which will expire intra-lockdown, we extended them to the 31st of July. Then when the 31st of July approached, we extended them to the 31st of October. Now,
today is the 30th of September, and it's clear that by the 31st of October, things will not have changed. So we are announcing today that all those will be regarded as valid until the 31st of January next year, 2021. So anybody who is having a visa that expired has got nothing to fear. This means that visas, I'm talking about people, by the way, who are inside South Africa on visas already. This means that visas lawfully issued and expired during the period of the lockdown remain valid until then, on the 31st of January, as I said. Holders of such visas are permitted to remain in the country under the conditions of their visit until then. Those wishing to be repatriated to their countries within this period can depart without being declared undesirable. I think I need to explain this. Usually when you are on a visa that expires while you are inside the country, if you go to any port of entry and produce that expired visa, they will allow you to go, but your passport will... Holobye Nkulu wa tidyondzo ta le henhla Dr. Blade Nzimande u tivisile vateki va mahungu hi ta milawu leyi nga langutisana na COVID-19 eka xigava xo sungula xa lockdown. Dr. Nzimande u langutisane ngopfu na vadyondzi va le thixari tanihi leswi va nga ku tlheleleni eswikolweni. Ku vile na ku ya emahlweni ka tidyondzo online hi nkarhi lowu tiko a ri ri eka ti-lockdown eka tin'hweti leti hundzeke. U vule leswaku tanihi loko tiko ri ri eka xigava xo sungula xa lockdown swi ta koteka leswaku vadyondzisi xikan'we na vadyondzi va va eka ndhawu yin'we naswona va ta kota ku va tlhelela eswikolweni. A hi languteni. The Ministry of Higher Education, Science and Innovation has been building comprehensive programs, systems, controls through establishment of guidelines, protocols, capacity building at all levels, firmly grounded in the growing body of science and the latest epidemiological data. This is the basis that characterizes our response since the advent of COVID-19 in our country. Both my departments of Science and Innovation and Higher Education and Training took note and took to heart the call by President Cyril Ramaphosa and leading clinical experts that while the rate of infections has slowed, however, with greater liberty in the movement of people, there remains possibilities of community-based and or regional spikes of COVID-19 in the foreseeable future. Let me start by outlining interventions that have been made by the Department of Science and Innovation and its entities in dealing with COVID-19. The Human Sciences Research Council, the HSRC, is in the final stages of preparation for a study to determine the extent of COVID-19. Dr. Blade Nzimande u yile emahlweni no vulavula hi nhlayo ya lava va nga hundza eka ndzawulo wa tidyondzo ta le henhla no chavelela mindyangu ya vona. U vule leswaku hambileswi ku nga va na lava va nga dlayiwa hi xitsongwatsongwana xa COVID-19 swa fanela leswaku xikolo xi ya emahlweni. A hi languteni. With deaths in the sector due to COVID-19, by the 22nd of September, we had lost 89 members of our public higher education community to deaths from the virus. Of these, 53 are from universities, and that was 44 staff members and 9 students, and 36 from TVET colleges with 11 students and 25 staff members. We mourn these losses of staff and students in our institutions and send our condolences to the families, friends, and colleagues of those who have succumbed to the illness. Our sector welcomes the move and the announcement by the President to Alert Level 1, which will now allow for more contact teaching and learning. I would like to express my gratitude to the exemplary leadership provided by President Cyril Ramaphosa and my colleagues at the National Command Council in guiding our work during this difficult time. I also remain humbled by the commitment of all the members of the ministerial task team
which is led by our Deputy Minister Puti Manamela, comprising of, amongst others, the College Principals Organization. Hi ya emahlweni hi mahungu, Holobye Nkulu wa swo famba Fikile Mbalula u nyikile tidyondzo ta khale ka mulweri wa ntshunxeko laha Afrika-Dzonga Manana Winnie Madikizela Mandela. U vurile leswaku hambileswi Manana Winnie a huma emutini wa le vuhosini a swi n'wi yimisanga ku va a lwela tiko ra Afrika-Dzonga. U vurile leswaku Manana Winnie a vitaniwa manana wa tiko hinkwaro, naswona u vurile leswaku a nga vitaniwanga manana wa tiko hinkwaro hikuva a tekiwile hi khale ka murhangeri wa Afrika-Dzonga Nelson Mandela, kambe u vitaniwe swona hikuva hakunene a ri manana wa tiko hinkwaro. U vurile leswaku a ri munhu wo vitana vaakatiko vana va yena, no vula leswaku u lwela vana va yena loko a karhi a lwela vaakatiko laha tikweni. Kambe a hi languteni. She had a choice coming from the Pondoland to become and enjoy the fruit and all the things that come with the necessities of becoming Inkosazana. But she did not step back because she was from royalty. She stepped up and became, the leader of society and our people. That is Winnie Mandela for us. And that is Winnie Mandela for South Africa forever. Mother of the nation. That title she did not win because she was married to Mandela. We called her Mother of the Nation because she's the one who stood up for her own people. She became a mother. She became a grandmother. And everything else you may think of to her own people. We stand here today because of Winnie Mandela. If it was not because of Winnie Mandela, the enemy would have long annihilated us. Even in the ANC, when people wanted positions and everything else, Winnie was the source of comfort to run to. And she will confront them one by one. What are you doing to my son? What are you doing to my daughter? What are you doing to this comrade? She was not a gossip monger. She was not the one who sit on top of problems. She confronted the problems head on. She was a pain to others in our movement because she's a person, and she led from the front up until the last moment. I remember when we went with President Ramaphosa to Mamuini in Soweto. Mamuini said after the Nazareth conference, I am going to join you in the forward trenches to fight and reclaim the space for the Holobye Nkulu Fikile Mbalula u vurile na leswaku Manana Winnie Madikizela Mandela a nga chavi nchumu naswona a yimela tiko ra yena. U vurile na leswaku a ri munhu wo ka a nga lavi vukungundzwana ngopfungopfu eka vandla ra ANC, naswona u vurile leswaku a ri murhangeri naswona hambiloko a hundzile emisaveni wa ha n'wi xixima swinene. A hi languteni. Living in an honest life. She was troubled by the corruption that seems to characterize our movement. For her leadership was a calling to serve the people, not to steal from them. When President Ramaphosa awarded her the Order of Luthuli in silver, it was an affirmation of her excellent contribution to the struggle for the liberation of the people of South Africa. She bravely withstood constant harassment by the apartheid police force and challenged their brutality at every turn. Even in death, Mama Winnie continues to be a beacon of hope and remains an inspiration to young women. That is the legacy that should inspire all of us for the hopeless. And that is what the struggle is all about. It's not becoming somebody's somebody. It's to become a member of the ANC, like Winnie Mandela was. Winnie was not a member of another member. She was a leader of society and a member of the ANC and a woman of the future. And that woman of the future is a woman who transcends the vestiges of independence. We must never be threatened by women in our organization.
Valanguti namuntlha hi burisana na mutumbuluxi wa website ya Tsonga.organization naswona u tumbuluxile dictionary ya Xitsonga leyi ku nga buku yo hlamusela marito na leswaku ya vula yini, loyi ku nga mukondleteri Dumela naswona u vulavula na hina a ri eCape Town. Mukondleteri ha ku amukela eka Galaxy Universal Network. Avuxeni Mahashi na ku xeweta vayingiseri. Kahle ni nga se ku vutisa swivutiso swi vula yini vito ra wena ri vula yini mukondleteri? Mina ve na nkateko wa vito ro ka ri nga tirhisiwi vanhu vo tala. Mukondleteri swi vula ku organizer hi Xinghezi kumbe ku encourage. Okay, no na swi vona ku hikokwalaho ka yini u va u ri mutumbuluxi wo fana na dictionary ya Xitsonga. Kambe xin'wana lexi nga ku byela ka xo i ku mina loko ni va ni karhi ni endla mahungu ya mina ya Xitsonga kahle na yi tirhisa website ya n'wina ya Tsonga.organization, kambe ni kombela ku u va u yi byela hi yona na leswaku yi sungule njhani. Ya i mahungu ya kahle ku twa ku na vanhu vo fana na n'wina va kota ku tirhisa website ya hina. Website yona yi sungule hi lembe ra 2012 na ha ri xikolweni. Loko ni yi sungula a ku ri ku navela ku nghenisa ririmi ra Xitsonga aka internet ku mani na mani la Afrika-Dzonga na matikweni man'wana ma le handle la a lavaka ku dyondza ririmi ra Xitsonga a kota ku nghena ka website a dyondza ririmi ra Xitsonga. Naswona a hi la ku hlayisa ririmi ra Xitsonga ku hambi vanhu va ri Vatsonga na vona ku na swin'wana swo va nga swi dyondza ka ririmi ra vona ka website ya hina. Mara i yini lexi nga ku endla lexi xi nga ku hlohlotela ku va u sungula website leyi ngopfungopfu? Se lexi nga ni hlamarisa loko ni fika exikolweni hi kona ni nga sungula ku vona ku ririmi ra Xitsonga swi tikomba ri tekeriwa hansi la Afrika-Dzonga. Loko mo languta na vanhu va tikhampani to fana na Google va endla ti-translator kumbe vuhundzuluxi for aka ti-language letin'wana to fana na Xizulu, Xisuthu, mara aka ririmi ra Xitsonga a ku ri hava nchumu. Se sweswo swi nga endla ku swi nga saseka loko na ririmi ra Xitsonga ro kota ku na rona ri tiphina hi technology leyi nga kona. So ntirho a ku ri sweswo vona ku Xitsonga xi bakanyeriwa tlhelo ivi hi navela ku na xona xi kota ku tiphina hi sweswo technology swi nga kona masiku lawa. Leswi swi nga kahle ngopfu. Kambe hi kombela u yi byela hi Xitsonga dictionary. So aka website ya hina ya Tsonga.org ku na dictionary leyi hlamuselaka marito leyi hlamuselaka marito yi tlhela yi hundzuluxa marito ma suka ka Xinghezi ma ya ka Xitsonga ma tlhela ma suka ka Xitsonga ma ya ka Xinghezi. Se aka dictionary ya hina munhu wa tlhela a swi kota ku yi kuma ni le ka tifoni ta Android kumbe na lava tirhisaka ti-iPhone va swi kota ku yi download. Nakona kwalaya aka ti-app mi ta kota ku vona marito lama nga hundzuluxiwa ma suka ka Xinghezi ma ya ka Xitsonga na lama suka ka Xitsonga ma ya ka Xinghezi. Hi tlhela hi kota no endla ku loko ku va na xifaniso kumbe xitirhisiwa xo karhi xi nge le ndlwini mi nga swi tiviki ku xi vitaniwa yini hi Xitsonga, ma swi kota ku teka app yaliya mi teka xifaniso app yi ta mi byela swi vuriwa yini hi Xitsonga. Se hi endli swi swo tala endzeni ka app ku kota ku pfuna vanhu ku dyondza ririmi ra Xitsonga. Kambe mi sungurile rini hi dictionary leyi? Organization ya Tsonga.org yona yi sungule hi lembe ra 2012 mara ku hi endla dictionary aka ti-app hi swi sungule hi 2015. Se xin'wana lexi nga vutisaka i ku mi va mi ya kuma kwihi marito na leswi ya vulaka swona? Amasunguleni a hi endlile sweswo mani na mani la a tivaka Xitsonga a kota ku nghena ka website a nghenisa marito. Leswi hi nga swi vona ku ya ku famba ka nkarhi i ku vuhundzuluxi a byi ri bya xiyimo xa le hansi. Se aka nkarhi wa sweswi ku na vanhu lava tirhaka kwala aka Tsonga.org nghenisa marito va endla vuhundzuluxi. So mi vile na mintlhontlho ya njhani loko mi ta va mi sungurile swilo swo fana na website ya n'wina xikan'we na dictionary?
loko website ya sungula hi ku mina ni munhu wo tiva swa technology a ni munhu wo tiva ra Xitsonga se sweswo swi ku loko se hi lava marito hi lava ku hundzuluxi ngopfungopfu loko na ha ri xikolweni ku a ku ri hava munhu a ni teke enhlokweni rin'wana wa xikolo swi endli ku swi tika ku marito lama ma kumeka mara aka swa technology hi kote ku va hi swi endla hi ku mina ni munhu wa technology na vanhu van'wana lava nga ka team ya hina vanhu va swa technology se hi kote ku hlula mintlhontlho yaleyo hi kota ku endla website hi tlhela hi kota ku endla na dictionary. So mi va mi titwa njhani tanihiloko mi vule leswaku sweswi dictionary ya n'we yi na about 100,000 ya ti downloads, mi titwa njhani hi sweswo? Hi titwa hi tinyungubyisa swinene hi mahungu yalawo swa tsakisa swinene ku vona ku vanhu la Afrika-Dzonga na le Mozambique na le Swaziland a Zimbabwe na le matikweni man'wana ririmi ra Xitsonga a va le ku ri cukumeteni. Tsakisa swinene na loko hi foneriwa hi vatswari va kha va hi khensa aka ntirho lowu hi endlaka swi tsakisa swinene ku va hi fikisele 100,000 downloads. Ni tshemba ku na ku ya mahlweni hi kota ku fikelela ka tin'wana download tele. So vanhu va nga mi kuma kwini eka ti social media? Na social media hi kumeka ka Facebook kuna page .org aka Twitter hi ya hi Okay, I khensile swinene ku va u ve na hina eka Galaxy Universal Network. Valanguti loyi a ri na hina a ku ri mukondleteri Dumela loyi ku nga mutumbuluxi wa dictionary ya Xitsonga xikan'we na ku va mutumbuluxi wa website ya xitsonga.org leyi na hina hi tinyungubyisaka hi yona hikuva na hina ha yi tirhisa ku va hi kuma marito na leswaku swi vula yini ku va hi kota ku ya emahlweni na mahungu ya Xitsonga. Kambe sweswi ya eka mahungu ya mitlangu tanihiloko mudzaberi wa xipano xa Mamelodi Sundowns Pitso Mosimane a tshikile ntirho wa yena ku va a ya va mudzaberi wa xipano xa bolo ya milenge etikweni ra Egypt. U vula leswaku a swi olovi ku va a siya xipano xa Mamelodi Sundowns lexi a nga tirha na xona ku ringana malembe ya nhungu laha a koteke ku hlula ka masagwadi ya 11 na xipano xa Sundowns. U vula leswaku a ha ri na swo tala leswi a ha navela ku swi tirha na xipano xa Sundowns. U vula na leswaku xipano lexi a yeke eka xona xi tiveka hi ku hlula eka masagwadi yo tala naswona na yena u tiyimiserile ku va a xi pfuna hi ku ya emahlweni a hlula. Kambe a hi languteni leswi a nga vula swona loko a lela xipano xa Sundowns. Pride and gratitude that announced that I've accepted an offer to join an international side with an effect from the 2nd of October 2020. This said club extended an offer to join the illustrious team with the desire that I lead them in the quest for more titles. And I'm honored. Although it is difficult to let go, Valanguti lawa a ku ri mahungu ya Xitsonga lawa a ni mi khomele wona eka siku ra namuntlha. Kambe ni ri ku huma ka mina na Galaxy Universal Network mi ti hlayisa mi tshama mi ti langutela hi minkarhi hinkwayo loko ha ha ri ka xigava xa lockdown. Kambe mi nga yi kahelo hikuva endzhaku ka leswi ku ta va ku ri na Midday Express na Rorisangwa na Hatswane xikan'we na Harmony Mbele.